What do you think of Hamas and their way of fighting? شو رأيك في حماس وفي طريقة نضالهم؟ كلهم شعب فلسطيني واحد يعني شعب All of them فلسطيني are Palestinians. آراءات مختلفة وهدفهم But about their way? Different opinions. بس طريقتهم في الكفاح في النضال. Hold on. What do you think of Hamas and the way that they fight? Or the way that they... شو رأيك في حماس وطريقتهم في التعامل في الصراع؟ مش كل شيء بتعمله حماس مزبوط يعني. Not مش كل everything شيء غلط. Hamas does is good and not everything is bad. Okay. In the middle way. You're in the middle? In the middle way, yes. Okay, so for example, because the person asks about the way, let's say, for example, suicide bombings and shooting rockets. عمليات انتحارية وصواريخ. عملية انتحارية أنا ضدها أكيد. Is against suicide bombing? He's against and me against. According to This religion, way is immoral. Immoral for us. it's immoral. To kill civilians is immoral. Because me and you are Muslims. Yes. شرعا حرام لأنه الرسول لما كنا معارك ما كان يقول لك ما تقطعوش الشجرة اللي هي شجرة. Yes. According to Islam, it's taboo, it's forbidden, and the Prophet used to warn the soldiers to not cut a tree ولا ولد صغير ولا شيء. or kill children. Who warns the children? Oh, the Prophet warns. Okay. بس عملهم بيقتلوا كل شيء بروح. But Hamas don't care, they kill everybody. And he's against that. Okay. What do you think of Hamas? And what do you think of their ways of fighting? Okay, Hamas is a Palestinian organization. I'm not against Hamas, but I don't like their way of dealing with the situation. Because the Hamas organization, it should be a religious organization. And when they do a lot of killing through Palestinians and killing Israelis too, that's wrong. If they are believing in God and they want to follow the book, which is the Quran, and in the Quran and the Bible and the Torah, it says it's haram to kill people either ways. That's why. What do you think of Hamas and the way they fight, the extreme ways they fight? I don't like fighting. I love peace. And I hope so that they will go on peace and think for peace. I don't like Hamas. What do you think of Hamas? Hamas? شو تفكر حماس؟ It's Palestinian people. Okay. Yeah. Do they do good things? Sometimes it's good and sometimes they are wrong. Okay. Do you think that the use of violence is a good thing or a bad thing that they use? Sure. Like using guns. لا اسمع لما يستخدموا سلاح كويس ولا مش كويس؟ الحين شنو نجاوبه هذا؟ نجاوبه كيف؟ لا اللي يستخدموا السلاح كويس ولا مش كويس والله. الحين هم بيحموا He said they protect Gaza Strip by the gun, but they don't like that idea. They shoot, because this doesn't make peace. For example, when somebody they are attack your home or attack your children or attack your ground, what you are doing? Ask for you. We don't talk about Hamas. Oh, you're talking about me. Yeah, the Talk about question. you. It is for example for Hamas, and for everybody for Palestinian, not for Hamas only. Okay. So you're saying Hamas does those things because Israel attacks their children? Yeah, they are attack everything for Palestinian. They are take our water, our land. They are killed children, women, and everybody. They are killed. They are killed animals. And the Palestinian people who they are live in Gaza Strip, they are live like big prison. You understand? Big prison for Palestinian life, like big prison our life. Okay. Not in Gaza Strip, all the Palestine. For example, last time I visited Jerusalem in 1998. We must have permission from Israeli soldier to cross the checkpoint.
والله باللي اشتغل فيها باللي ما حرمش فيها. When we go to Israeli department to give him application For a permit, yeah. Told me you are refused without any reason. Okay. So, but in this case, the original question is Hamas. The reason that you're refused entry to go to Jerusalem, you're not allowed to go to Jerusalem, is because of the Hamas bombings. So why? يقول لك إن حماس هي السبب؟ لا سبب. No, my brother. So why? No. The problem in the Israeli soldier. In the Israeli government. Not in some Israeli people they have problem, but not all of them. Okay. But the big problem for Palestinian people and for the world is the Israeli government. Okay. Now, but the question is, in 1998, when you went to Jerusalem, Yeah. did you need a permit then? Yeah. Okay. Yeah. And before that, you didn't. When did you start needing a permit? But when the Intifada started on 2000, it's more difficult the situation. Okay. Yeah. Because when I go, my age in 1990 is more or less like now. But we can go to Jerusalem easy. When you're older or younger? Younger. When you're younger, it's easier to go to Jerusalem. Yeah. It's easier to get a permit. Yeah, like 17 years or 16 years is normal. Okay. But it's for 20, 30, from 20 and to 35, it's difficult. Okay. So, but do you see a connection between the permits and Hamas and the Second Intifada? Do you see a connection between them? في تواصل بين الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية عن طريق حماس. The first one is more better for Palestinian people. What is the first one? The first No. I'm saying Israelis would say that the reason you can't get a permit is because Hamas did this in the Second Intifada, had a lot of bombings. There was a lot of bombings. That's why you can't go to Jerusalem, because people blew themselves up. They don't know. عشان تفجيرات حماس أنت بدك تضبطه. كل هذا كله غلط. No, my brother. The Hamas in Gaza Strip, not here. In Gaza Strip. Not But here. in the Second Intifada, Hamas didn't do anything in Jerusalem. Not like First Intifada. First Intifada maybe every month they are making bombing in Jerusalem. Not they are alive, my brother. Okay. They are big liars. Who's the big liars? The Israeli government. Saying what? But there were bombings in 1998. No, my brother. In 2000. The Israeli government, they are big liars because they didn't need peace. Trust me, there's different stuff as you think. If any person he need peace, they didn't do anything for wrong things. For example, settlement. Why they are take our water? Why they are take our ground? Why land? Why they are continue? They are build the wall. It's bad life for Palestine, my brother. It's bad. But going back. The animal in your country, they have good life more than our life. But you don't see the connection between the bombings in the 1990s and 2000? You don't see the connection? The buses were blowing up. Who blew up buses in 1990s and 2000 in the Second Intifada? Just one minute. Again. Who blew up buses in Tel Aviv and in Jerusalem and restaurants in 1990s and 2000? أنا اللي فجر البساط في من 90 لل 2000. Hamas and Jassami and some guys from Fatah. So, but the connection is the reason you can't get a permit. Do something. Hamas and Fatah and Jassami, they are Palestinian. They have one land, not two land. But my point is, the reason you can't get a permit is because people were blowing themselves up. That's the point. قول له بس يقول له شغلة وحيدة قول له
البومينج هذا شيء ما بقى لأنه ما بقدر أعدل محسوم معيش مثلا you have to know something we don't have to be connection between that time and this time is different at all this time never people go and they bombing themselves trust me they will never and we don't have to be connection with that situation because this thing you talk about something different and this guy he don't follow any team or most of the people trust me now they don't follow any team they don't follow any Palestinian team and they want peace in the end when you talk about the British you don't talk about because of no the reason is like when you say something about like Hamas bombing, just land bombing, Fatah bombing, it's a long time ago. Now, if I get a permission, I cross the border, I'm not allowed to take something with me. You know, if I'm Hamas or Fatah or just one, I'm not allowed to cross the border. Remember that. There's no reason. I don't work for any government. I don't do something. I have no. I will do something. We have hope inside. You have? We have hope. The peace will come. The peace will come. Okay. I hope so too. I do. What do you think of Hamas? Question. Well, I don't really agree with Hamas, like in everything, but in Muqawama, like I know what it is. Yeah. yeah, I am with them, but I don't agree that we have to put religion In politics. in politics. Okay. Yes. So you agree with their ways of, for example, like in Muqawama, like Muqawama, yes. so you agree with that? Okay. And that includes also civilians, like regular people, or just army? Maybe army. You want to say something? No, I totally agree with you. מה אתה חושב על חמאס ואיך שהם נלחמים לפלסטינאים? מה זאת אומרת השאלה? אני לא הבנתי. נלחמים למען השאלה פה זה מה אתה חושב על חמאס ואיך שהם, המלחמה שהם עושים נגד ישראלים, נגיד... נגד ישראל אני לא חושב על חמאס. אני חושב על כל עם כבוש בעולם. מותר לו, ככה אני חושב. למרות שאין עם כבוש חוץ מאותנו, הפלסטינים. מותר לו לעשות כל מה שהוא בשביל להשתחרר מהכיבוש, ככה אני חושב. אפילו אלימות, אפילו אלימות, אפילו כל דבר. למה אתה תסגור אנשים ככה, תעשה אותם בתוך כלוב כזה, ולא תרשה להם שלא ייכנס להם ככה, ואתה תכניס להם מה שאתה רוצה, כן, מהירקות, בוא נגיד, מהסחורות, מה שאתה לא רוצה, אתה לא מכניס, מה שאתה... אתה כאילו, אתה, לא יודע, כמו מישהו גדל עופות, תסלח לי, שהם יסלחו לי בביטוי הזה, גדל עופות, והוא שם להם את התערובת, ושם להם את האוכל והשתייה, איך שהוא רוצה ואיך שהוא בא לו ומתי שהוא רוצה. אז מה אתה רוצה? והם לא עופות בטח, הם לא עופות, אז בגלל שהם לא עופות, זה התגופה שלהם. הם רוצים כן להשתחרר, רוצים להיות כן, מדינה משוחררים, להרגיש, כן, אני השתחררתי מהכיבוש. עכשיו עוד לא נגמר, נכון, הם בעזה זה כבר יצאתם משם, אבל זה לא נגמר. זה לא עזה, הסיפור זה לא עזה, זה ירושלים, נכון? למרות שהייתי אני מסכים, יאללה, מזרח ירושלים זה שלנו, מערב ירושלים זה שלכם. אני הייתי מסכים, באמת הייתי מסכים לזה. ונפתור את הבעיה, אבל אתם לא מסכימים. עכשיו, זה לא נגמר. זה עזה, זה ירושלים, זה שטחים, זה עוד לא נגמר, זה עוד מלא, זה סיפור ארוך. אוקיי. רגע, אני חייב להגיד משהו. אמרת שהכיבוש היחיד יש פה, יש מלא בעולם, זה לא רק פה. יש מרוקו, יש, לסין יש,
להרבה מקומות יש, כן. אבל תלוי כמה זמן הכיבושים האלה. 50 שנה, 70 שנה, 100 שנה, כן. אתה בטוח? אני לא שמעתי על דבר כזה. לא מדברים על זה, אבל כן, זה נכון. כן, טיבט זה כאילו מתחת סין, סהרה המערבית מתחת מרוקו. אפשר להגיד שלבנון זה מתחת סוריה, אבל זה לא בדיוק כיבוש, לא אותו דבר. אבל יש מין כיבוש כזה. מה עוד? מי עוד? טוב, עיראק עם אמריקה, אבל זה זמני. כן, יפה, אבל בוא נגיד ככה, עכשיו אני אסביר לך משהו שאולי ברח לך מהמחשבה, תסלח לי עכשיו. אין בעיה. עכשיו, סין כובש, אתה אומר שהיא כובשת איזה מקום, כן. נכון? נכון. בוא ניקח את סין, דוגמה. סין היא מדינה גדולה, ענקית, קיימת, מלפני אלפי שנים. אתה מודה בזה? נכון? יפה. עכשיו הישראלים, אם לא הייתה מדינת ישראל 1000 שנה פה, ואז, או 10,000 שנה, הם פה, ואז פתאום כבשו את השטחים. או כבשו. לא, אתם באתם, זה שונה לגמרי, אתם באתם, כבשתם פה, ואמרתם זה האדמה שלנו, זה הארץ שלנו, עשיתם עם זה מדינה, עד שהגענו למצב, כן, אני רוצה את השלום הזה, לא רוצה די למלחמות, יאללה, אני מודה במדינה שלך, תן לי רק מדינה, תן לי לחיות כמו שצריך, אני גם רוצה לחיות כמו שצריך, בכבוד, כמו כל בן אדם, בכבוד, יפה? אז זה ההבדל, שסין היא קיימת וכבשה מקום לידה, לא יודע איפה הוא, קיימת אלפי שנים. אני בטוח מזה, וכל מדינה שאתה מדבר עליה היא אותו דבר. היא קיימת מלפני לא יודע כמה. אתם לא הייתם קיימים. אתם נלחמים איתנו על קיום. נכון? על קיום. זה מילה ששמעתי מאחד שעבד איתי. אנחנו נעשה אתכם מלחמת קיום. הוא אמר לי, אנחנו נעשה. הוא לא חשב שאני יודע כבר שהמלחמה הזו קיימת שנים מלחמת קיום. אתם נלחמים כן על קיומה של מדינת ישראל, וכן מרחיבים את הגבולות של המדינה ועוד ולוקחים עוד ולוקחים עוד. לא יודע מתי זה נגמר, אולי עד שתגיעו לעיראק, כמו שהדגל שלכם. זה לא נכון דרך אגב. זה כאילו מהים לנהר. זה לא נכון, זה לא נכון. אז זה ככה, וזה ייגמר. אז זה מה שרציתי להסביר לך. כן, כן. שאתם לא הייתם ופתאום נהייתם פה, באתם בשנת 48, קיימתם מדינה יפה מאוד, כל הכבוד לכם. ממש אני מכבד את זה ביהודים. באמת כל הכבוד לכם, נכון, עזרה לכם אנגליה, עזרה לכם אמריקה במשך המון שנים. אנחנו הערבים לא מצאנו אף אחד ממדינות ערב שיעזור לנו, רק בקה במשך 60 שנה שיראו אותי, כל המנהיגים של מדינות ערב שיראו מה שאני אומר להם עכשיו, שלא מצאנו עזרה. אם מצאנו עזרה מזמן היינו משתחררים מהכיבוש הזה, נכון או לא נכון? נכון. מזמן אם מלך סעודיה לקח החלטה חזקה, אין נפט לאמריקה, אין זה, אף אחד לא נוגע בנפט שלנו עד שלא יהיה מדינה לפלסטינים. מזמן הייתה קיימת לנו מדינה, ככה אני חושב. זה. What do you think of Hamas? About Hamas? Yeah. Hamas, you know, it's a political institute that against Israel with guns, and that's in our religion, our society, that as a Christian we don't prefer the gun solution. We prefer the Speaking? That's Does he support Hamas and the way they and their use of violence? هل انت تدعم فكر حماس ومنهجهم في العنف؟ يعني مش كثير. Sometimes, not much.